welcome to the 33rd meeting. For the UK, we're spending the highest level of support ever on Ukraine. Today, I'm announcing a new £500 million package of urgent air defence support, President Zelensky's top priority. £150 million for Pearl, for air defence interceptors, £400 million for 1,000 lightweight multi-role missiles, and an extra 1,200 air defence missiles with partners from the Air Defence Consortium. The military support promised here today at the UDCG has a direct impact on the front line, a direct impact on the number of Ukrainian lives lost. But we need to dig deeper into our stockpiles and into our pockets. Nothing is off limits for Putin. To Boris Pistorius, my good friend and co-chair of the UDCG. And make no mistake, Putin is watching what we do today. Let him show that we are more united, more determined than ever to stand with Ukraine. Thank you, Minister Fedorov. I would like to urge all partners around the table. We must practice what we preach. Let's not only take a critical look at our national stocks, but also make use of existing joint funding mechanisms for procurement. The immediate action on air defense initiative is one example for this. Pearl also plays an important role to this. Thank you for that. We must focus even more on the urgently required air defense assets that can only come from the US. My friends, in addition to the urgently needed winter relief, we must not lose sight of our medium and long-term support. For 2026, Ukraine has clearly specified the scope of support required. The Ukrainian priorities are air defense, drones, and long-range artillery ammunition. Minister Fedorov. Ukraine will remain a top priority for me personally. I think for all of us, we must enable Ukraine to keep defending itself, even as negotiations continue. And this group, the UDCG, is the backbone of our support to Ukraine. So we have to use this forum to improve the quality, the quantity, but let me also say the speed, next to quality and quantity, the speed of our assistance. Ukraine's extensive defense needs come on top of significant requirements for concurrent recovery and reconstruction, and it will persist into the mid and long term. This will not end soon. Even if the fighting stops tomorrow, Ukraine will need our assistance in building a strong, modern and well-equipped armed forces, because that in the end is the best deterrent against a repeated invasion by Russia. Of course, security guarantees on top of that, but your own armed forces will be the first and best deterrent against a repeated invasion of our... Thank you, Mark. Can I thank our friends in the media? Потягнути. Наш підхід до війни вже дає результат. Втрати російської армії зростають. У грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими. Усі ці втрати верифіковані та мають відеопідтвердження. Наша стратегічна мета – щонайменше 50 тисяч підтверджених втрат ворога щомісяця. Росія не може досягти перемоги на полі бою, тому веде війну проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Сьогодні Росія здійснює засобами ППО. Ми прийшли не лише з потребами, а з рішеннями, досвідом, даними та чітким планом. Ми розуміємо, що можемо дати НАТО дані та оборонні рішення. Україна готова робити свій внесок у нашу спільну безпеку. Також звертаємося до всіх партнерів з проханням посилювати санкційний тиск на Росію. Важливо обмежувати діяльність російського тіньового флоту, зупинити всі російські танкери по всьому світу. Тільки так ворог не зможе більше потягнути цю війну. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.